RADYO RONDA DXKT Davao. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mga igala sa Radyo Ronda sa Dakbayan sa Davao, alas 7:04 na sa buntag. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Good morning, good morning, good morning, good morning! Maing buntag kanyang tanan mga igala. Welcome sa itong panaguban-uban dito sa itong programang Radyo Ronda sa Dakbayan sa Davao. Nagapanginaot ako nga namo kanunay sa maing panlawas na sa maing kahimtang o anaa sa maayong pagkabutang dinhi sa itong panaguban-uban sa itong programang Radyo Ronda sa Dakbayan sa Davao. Ay good morning og maing buntag ni Madam Helen Dubduban diya sa may Katalunan Grande ning Dakbayan sa Davao. Daghang salamat ha. Ngadto ni Mayor Cyrex Basalo diya sa may motivista og ngadto ni Sir June Basalo. Good morning, good morning, good morning, good morning kaninyong tanan. Sa Macau sa pa ko si Richie NALAGON yung makauban may galahangtod kita alas 8 karong buntag. Alang sa mga impormasyon o mga balita nga dapat ito masayran sa itong panagbanuban rin itong programa. Ang Radyo Ronda sa Dakbayan sa Davao. Gawas nun mabuntag o kabuntagon Brother Nonoy Padayon na dagang salamat. Kaubang John Llanos Banlasan sa Siyudad Sigos. Good morning ato ni Madam Helen Dubduban. Good morning, good morning. Good morning usab sa akong amigo si Ronel Carriedo Mondes. Nel, good morning, good morning. Kamusta? Kamusta? Ang ato sa tong amigo si Ronel Carriedo Mondes. Ayan, good morning kaninyong tanan. Nagapanginaot ako nga namo kanunay sa maing panlawas ana sa maing kahimtang ana sa maayong pagkabutang samtang ana sa inyong tagsatag sa kapanimalay karong mapanon na migala distong panaguban-uban ang Radyo Ronda sa Dakbayan sa Davao 2nd edition. Dagantang mga impormasyon o balita ang ipabuhagay karong panahon na may galadristong panaguban-uban sa atong programa sa Radyo Ronda diri sa Dakbayan sa Davao. Ayan na. Kaning alas 3 kaganinang kadlawon, usa ka armed encounter may galabatok sa usa ka ginatawag natong kabatan ang naitabo diha sa may Phase 4 Deca Homes Indangan ning Dakbayan sa Davao kung di na maoperatiba sa Mandog Police Station ang nagpahigayon o ginatawag natong operasyon. Gani matodpan ni resulta kini sa pakigpinusilay sa usa ka wala pa may suspitsado nga suspect sa robbery ransack o akyat bahay nga may resulta sa imobilisasyon o kamatayon sa mga suspitsado. Gani matodpa pagkauman sa mong insidente ang kaning suspect may galang nga kabatan ang gidala pa nga to Southern Philippines Medical Center aron na paningkamutan nga makuan pa matambalan pa kini og mabuhi. Ana recover gikan sa crime scene ang usa ka unit sa kalibre 22 nga Magnum nga revolver nga walay serial number og dunay tulo ka mga buhing bala. Apil usab nga nakuha ang duwa pa kag ginatawag natong laing bala sa kaliber 22 nga pistola. Ni mga kawatan may kay nadakpan na aktuhan gyud. Sos mao ni ron may mo nay natawag natong Mirise. Mirise. Samtang dugang pasto mga balita mga igala alas 11 kagabion kagahapon
nagpaygayon og operasyon ang Los Amigos Police Station didto mismo sa usa ka dapit sa ila sa ginatawag natong Purok 12 Barangay Ulat Tugbok ni Dakbayan sa Davao nga miresulta kini sa pagkadakop sa usa ka alias Jean, 35 anyos, minyo, residente sa Purok 12 Barangay Ulat Tugbok ni Dakbayan sa Davao. Napalitan kini siya og ginatawag natong usa ka sachet sa aligasyong shabu nga dunay gibugaton nga 0.15 gramos. Gani na ang nakapalit kaniya usa ka sakop sa kapulisan nga nagpakaring nun nga buyer sa maong ginatawag natong butang bugti sa usa ka libo ka pesos. Atol sa mga operasyon, nakuha pa sa ginatawag natong iyang posisyon ang duha kalain pang sachet sa aligasyong shabu nga dunay gibugaton nga 2 gramos. Gani sa pagkakaroon kining maong suspitsado ang ananas kamot sa ginatawag natong kapulisan og nakatakda na kining pasakan og kaso subay sa salaod nga iyahang nahimo. Alas 7:10 may gala sa itong panaguban-uban diri sa itong programa ang Radyo Ronda diri sa Dakbayan sa Davao. Lain na pud may gala nga ginatawag natong tao ang nadakpan kini sa gipaygayon nga bypass operation sa Puro Capricorn, Lasang ni Dakbayan sa Davao sa mga operatiba sa Bunawan Police Station. Matod pa ang nadakpan na ilan kini nga si alias Van nga residente sa maong dapit o matod pa nakuhaan kini og usa ka sachet sa aligasyong shabu nga doy gibugaton nga usa ka gramo nga doy value nga 1,000 pesos. Ang maong suspitsado ang anana karon sa kamot sa Bunawan Police Station ug nakatakda na kining pasakan og kaso subay sa salaod nga iyahang nahimo. Good morning adto kang Ati Lilia Fio Binhamindia sa may Iloilo City. Good morning, tita. Padayon tas tong panag-uban-uban, arestado ang usa ka alias Bin diya sa may Katalunan Grande ng Dakbayan sa Davao. Human gipaigayon sa mga sakop sa Tana Police Station ang usa ka operasyon na kuwagikan kaniya ang 5 gramos nga shabu nga dunay balor nga mokabat ngadto sa 36,000 ka pesos. Gani sa pagkakaroon kay mo suspitsado ang anana usab sa kamot sa kapulisan og nakatakda na kining pasakaan og kaso. Dugang pa sa itong mga balita, si Presidential Assistant for Eastern Mindanao, Leo Teres Sumagno, ang nagatanaw karon nga kung paun sa matabangan sa national government ang kakao o coffee producer aron mapa-improve pa ang production o demand sa duha kag samtang nagkadako may gala ang demand sa natawag natong maong mga ilimnon kining kape o tsokolate. Sa pakikonsulta niini sa Davao Food and Wine Festival nagipaygayon diya sa may Seda Hotel Dakbayan sa Davao, si Secretary Magno nagsulti nga ang kakao o coffee farmers nagaproduce ng 20,000 metric tons kada tuig nga mubo sa demand nga mokabat ngadto sa 120,000 metric tons sa mga Filipino drinkers. Matod pa niini nga Philippines is number 1 coffee drinker in Asia and number 4 in the world. But we still lack coffee plantation here in the Philippines. We only produce 20,000 metric tons per annum, but a Filipino drink 120,000 metric tons per annum. Grabe gini mga pihay ng Pilipino. Ang industriya matod pa niya ginahanglan kini og suporta dili lamang gikan sa private sector, gani apil na ang government sector as well. Si Magno naglaom nga gumika niini adunay pakigalayong may tabo tali sa mga farmers sa kakao o kape aron matabangan ang industriya. Ni komentar usab kini nga mutabang aron
paunsa makatabang ang gobyerno ngadto sa maong industriya kung diin dako kay kini katabang aron mapalambo pa ang ekonomiya partikular na dinhi sa Mindanao. Good morning adto ni Roy Paler dina sa Maymawab. Good morning sa tanang mga taga 10th Division diha sa Maymawab. Samtang atong oras may gala 7:15 na sa buntag. Ay, adto sa ta sa Pikas. Adto sa ta sa Pikas sa kang Russell Pindon alang sa tumapahinomdom nin balik pakita sa dugang mga impormasyon o balita o man lamang nining tanan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, ang galing for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ug bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic, #1 ko ta. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mubalik ka sinamang salud. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang RPN, Radio Philippines Network, DXKT 1071 sa inyong mga radyo, ang Radyo Ronda sa Davao. Balik na may galado ito panagubanuban samtang atong oras alas 7:18 nas buntag. Good morning adto ni Police Major Yoben Libera sa Davao City Police Office. May buntag kanimo diha sir. Padayon ta may galado ito panagubanuban sa atong programa karon ang Radyo Ronda diri sa Dakbayan sa Davao. Daghan patag mga impormasyon ug balita nga ipabuhagay din ha kaninyo karong mga panahona dinhi sa atong panagubanuban sa atong programa ang Radyo Ronda dinhi sa Dakbayan sa Davao. Sukad kagahapon mga igala nga tumilabay nga adlaw nga si former President Rodrigo Duterte ang migawas na aron pagdepensa siyang anak sa mga alegasyon nga gilabay ngadto ni Vice President Inday Sara Duterte. Nagkainit na ang isyu mga igala sa ginatawag natong politika karong mga panahon na. Aperting sa yuha pa pero sus Ginoo ko ambot na lang unsa kay may tabo ani
Ana ay usa ka ginatawag natong basahon nato dinhi nga usa ka ginatawag natong pamahayag sa mga tigsuporta ni Vice President Inday Sara Duterte. Matod pa, who are afraid of Vice President Sara Superman Duterte? There are two main groups who are afraid of the Vice President, and they are as follows. The leftist group, ay, klaro man eh. And then, the group who headed by someone who wants to be president. Okay, number 1. The members of the leftist group are moving heaven and earth to stop Vice President Sara Duterte from neutralizing their movements. The present strategy of the leftist group is to infiltrate and brainwash our students in our educational system. They finance, brainwash, and train them to be used in propaganda to win the heart and mind of Filipino people. Vice President Duterte is trying to frustrate or stop them by monitoring their movements and system through the use of intelligence and confidential funds given to her by the Congress. For this reason, they are concentrating their attack on these funds given to her by Congress. However, they could not show anything that could prove any wrongdoing or violation of any law by the Vice President. Ayan, mo ni siya, ha? Sunod nini, the group who wants to make sure that they will win presidency in the next election through the use of covers and camouflage, they relentlessly attack the Vice President to destroy her image and honor. They use all kinds of propaganda and misinformation because they don't want her to succeed. They use enormous amount of money in their operation. Gipanganlan naman ni Presidente Duterte kung kinsa ning mga tao mahigala nga unsa ni nga tan-aw ni Presidente Duterte maoy nagaipit siyang anak, pero may balaan ra nato na pag-abot sa panahon, sugod pa lang ning bahog-bahog may gala sa ginatawag natong politika, wala pa gani ni sugod may gala ang eleksyon, wala na, Ginoo ko mauna karon ang dako kayong pangutana kung unsaon nila pagpitol si VP Inday Sara, matod pa gani, Office of the President spent 4.5 billion confidential intel funds in 2022. Matod pa sa report may gala sa CNN Philippines, the Office of the President spent 4.5 billion in Confidential Intelligence Fund o CIF last year according to the Commission on Audit. Ginoko. Grabe, Based on COA's 2022 Manual Financial Report, the national government agencies of the OP confidential expenses comprise 61% of the total disbursement of 2.25 billion pesos. It is also disbursed the 2.25 billion on intelligence funds, which is almost 40% of the total. For other executive offices, Philippine Drug Enforcement Agency, the highest confidential fund disbursement of 500 million, followed by the National Security Council with 182 million. Ay, good morning, Anthony Kaubang, Richard Burgos. Okay, pre, okay. Samtang ang Department of Justice, Office of the Secretary, may gasto kini may galaw 150 million, samtang ang National Bureau of Investigation ang naggasto kini og 141 million sa confidential funds. Ang Department of National Defense naggasto lamang og 37.4 million sa confidential fund, but disperse 1.7 billion sa intelligence fund. Ang Department of Interior and Local Government ang migasto 1.1 billion sa intelligence fund. Confidential expenses are used for surveillance while intelligence funds are spent on activities related to gathering information mostly by uniformed personnel. Meanwhile, the House of Representatives reported the highest expenditure extraordinary and miscellaneous expenses at 4.9 billion pesos. Ayan, sumo ni Ron. Discover expenses on meetings, seminars, public relations, subscription to books and magazine, and among others. Kuyaw kayo, 4.9 billion ang gasto may gala sa House of Representatives alang sa ilahang expenditure, extraordinary and miscellaneous expenses. Good morning, Anthony Nong Boyet Nogolios Muhal sa Cavite City. So din ni takaron maglami ani
Dinita karon maglami ani may gala samtang gasugod na ang ginatawag natong mga patutsadas politika. Ang mga DDS o kaning mga Duterte diehard supporters ang nagamobilize na karon may gala nangita nagpamaagi para paunsa depensahan ang mga patutsada batok ni Vice President Sara Duterte. Good morning adto ni Eufemio Rians Villahermosa. Oy, ang ato ang station manager diha sa may dapit sa Zamboanga. Sa dapitan baka ni si Sir sa Pagadian. Bitaw, mao na ron ang problema mga igala. Kay sayo pa kayo, wala na, nagsugod ng politika. Kunya, ginabanata na si Vice President Inday Sara Duterte. Ang problema ni karon kay, siyempre, di na nato malikayan. Gumikan kay mauna na ang sitwasyon, magpadayon may gala o magpadayon ang ginatawag natong mga political slaying may gala nga nagakahitabo karon sa atong nasod, Pilipinas. Ang pangutana karon, gani si Attorney Harry Roque nagsulti na nga abi niya og na-patch up na daw ni Presidente Bongbong Marcos si Inday Sara Duterte og si Romualdez. Pero ang nahitabo karon mga igala murag wa man. Siguro murag na to kuan lang kana bitang just a show of courtesy sa presidente. Pero pag humana na si Romualdez banat gyapon sa siyang gustong trabahoon. Mao kana karon ang problema mga igala nga makita nato sa senaryos politika sa Pilipinas. So karon ginatanaw na to kung unsa pa ang mamay mong dagan ani gumikan kay padayon karon ang ginatawag natong dili maayong ginatawag natong dagan sa politika sa Pilipinas gumikan kay sayupa wala na sayupa wala na mga igala nag-away-away na gumikan sa ginatawag natong ambisyon sa pipila ka mga politiko padayon may gala ang ginatawag natong problema ang ginatubang karon sa atong nasod Pilipinas. Di ginakalikayan ang mga ambisyoso may gala mo ambisyon na ginagsayo pa kay gusto nila may gala pag abot og 2028 hapsay na ang dalan sa ilang ambisyon pagka presidente sa Pilipinas. Mao na nga samtang sayo pa ila na ginapaning kamutan nga kung kinsa man tong mga tao may galang tan-aw nila nga babag sa ilang ambisyon nga mayong presidente sa Pilipinas pangita na nilang paagi para nga pag-abot sa panahon wala na mo kontra silang gusto. Ang problema lang kay sa Presidente Duterte karon ang nigawas na, naghilabot na o niapil na sa kamada, tan-aw na to kung unsa ang mahitabo sa mga pipila ka adlaw gikan karon. Medyo kuan lang kay murag nagkatol-katol man niya to ang kuan kay atong tilaok giahak man. Sige lang, parentag gyapon may gala distong panagumban-uban distong programa ang Radyo Ronda sa Dakbayan sa Davao. Gusto nato may gala nga matagang pagtagad ang pipila ka mga panghitabo karon sa tibuok kalibutan. Grabe na may gala ang ginatawag natong giyera karon sa Israel ug Palestino kung diin linibo na ka makatawan ang nangamatay. Gani kini karon kung tan-aw na to abisan pa man kagahapon sa press con may gala sa PNP press corps ang Overseas Welfare Administration Overseas Worker Welfare Administration OWA Region 11 ang nagpaklaro na may gala ang ginapaningkamutan nila nga mamonitor ang kaliyukan o mga sitwasyon sa mga Pilipino dito sa Israel. Gani adlaw-adlaw may gala nagapagawas o ginatawag natong update ang Israeli Defense Force may kalabutan sa ilang ginatrabaho karon nga pagsiguro nga dili na makabalik ang Hamas sa paghatag o ginatawag natong kagubot ngadto sa Israel. Pero ang resulta karon ang matod pa sa Israel, Israeli Defense Force, dili lang Hamas ang ilang ginamonitor karon gumikan kay didto pod sa pikas nga bahin sa may Lebanon, nisugod na pod kuno og kanang mobilize ang mga Hezbollah
nga kalaban pod sa Israel o sa Syria maupod. So murag ginapagkaisahan karon may gala ang nasod sa Israel sa tanang mga nasod nga nakapalibot ngadto kanila. Mao gani na nga ang Amerika pod nagpadala na pod may gala og tabang nga militar ngadto sa Israel para masigurado nga madepensahan ang maong nasod batok sa ginatawag natong pangatake sa pipila ka mga grupo dito mismo sa ilang lugar. O gumikan ini atong kuan may galang update gikan sa Israeli Defense Force sa ilang tigpamaba aron may bala na to may gala kung unsa ang mga katikaran karon sa Israel ilabi na sa gatong mga kaigsuonan nato nga anaa sa Mindanao nga dunay mga mahal sa kinabuhi nga nagtrabaho karon sa Israel nini mga panahon na. Okay, atong paminawon og atong tan-awon ang update nga ihatag kanato sa Israeli Defense Force pinaagi silang tigpamaba. Shalom everyone, you are live on the IDF's official Facebook page. I am Lieutenant Colonel in the Reserves Jonathan, and I want to give you a live update about the current situation in Israel along our borders. This isn't the first time that we're doing this. We've done it in the past, and this time I will use this map in order to show you what's going on along the other borders, not only the situation in Gaza and the south, because as of now, we are actually fighting on 3 fronts: Gaza, Lebanon, and the Golan Heights. And we'll get into details about that. So this won't be a long update, but I want to give you a tactical assessment of the situation, tell you where our troops are, what we're doing, what we are preparing for, and what it seems like our enemies are doing. First, I have to start with figures. The unimaginable figures that I'm going to say, I can hardly believe it myself that I have to say these figures, but the death toll in Israel has risen to 1,200 dead Israelis. 1,200 dead Israelis. Most of them were civilians, and there's also more than 2,700 wounded Israelis. That death toll has unfortunately, sadly, risen over the last few hours. Why does that happen? Not because there's ongoing fighting in Israel and more Israelis are killed by the hundreds, thankfully no, but because as the time goes by, we find and expose additional bodies of Israeli civilians inside communities. Today, the world could see for the first time the atrocities that happened in a small Israeli community, which I'll show you on the map, which is called Kfar Aza. It's located very close to the Gaza Strip, very close to the northern part of the Gaza Strip, and it was home to lovely people who believed in peace, coexistence, people whom I know, because I have friends who are in that kibbutz, they had friends in Gaza, and they believed that one day we could have peace with Gaza, and even employed Gazan workers in the kibbutz during these last years. So really kind, warm people. And today, the international media was granted access to go in and see the sad, brutal reality of what happened in Kfar Aza. And unfortunately, what happened in Kfar Aza is not the only place. It happened in Kibbutz Be'eri and in many other locations. And the pictures they're gruesome. It is similar to if you've seen a zombie movie or a war movie or something out of a video game of apocalypse, when the houses are burnt, when there's bodies on the streets, when cars are riddled with bullets, when terrorists have gone from house to house, looted, killed, executed people in their homes or as they were fleeing out, and then dragged out and taken captives lots of Israelis from that very location. And the world saw that for the first time today. If you haven't seen it, you can watch videos on it on our platforms, both on Twitter and on Facebook. And in case you're into legacy media, then everybody covered it, and you should go see it for yourself.
The situation in the south is relatively stable, but they're still fighting in the south. So around the Gaza Strip, we are still encountering terrorists that are trying to attack our communities. We're deployed with lots of troops in the south, so the terrorists are able perhaps to try to attack, but at the moment they try to attack, they are met with Israeli soldiers, and the Israeli soldiers swiftly bring those attempted attacks to an end. Hamas and the Islamic Jihad have been quite taken a lot of initiatives. They've been using gliders for the first time. And earlier today, a few hours ago, there were reports of a glider that penetrated into Israeli territory and terrorists that made their way to an Israeli community. They were intercepted and later killed. Let me tell you a little bit about what's going on the other fronts. We haven't spoken about that before, and it's important to keep in mind that we in Israel, unfortunately, are not focused only on the south. If I zoom out on the Israel map, for those of you who haven't seen it in a while, so I'm zooming out a bit. The blue dot is Tel Aviv. That's where we are currently. We have the Gaza Strip here in the south, close to the border with Egypt. And now we will move north, and I will speak about the border with Lebanon. As you can see, the border here, Lebanon to the north, Israel to the south, and the terror organization that controls southern Lebanon, and in fact all of Lebanon, is Hezbollah. And along this 80-mile long border from the Mediterranean Sea all the way up to the Hermon mountain, we have already had additional attacks made by Hezbollah and other terror organizations. There have been rockets fired at Israel, at military positions and at our civilians, anti-tank missiles, and there has been an attempt by other terrorists to infiltrate into Israel and kill Israeli civilians. Fortunately, all of those attempts have been met and dealt with by the IDF, unfortunately at a price of human life in some of these occasions. But at the end of the day, currently, the IDF is deployed along our northern border that you can see here, from Rosh Hanikra in the west all the way up to the Hermon mountain in the east, with lots of troops. We have additional infantry, special forces, artillery, tanks, air force on readiness, sending a clear message to Hezbollah that there will be no surprises along the northern front, and if they try to surprise us, we will respond very strongly. That's what's happening on the northern front with Hezbollah. On the northeastern front, and now I'm moving to the Golan Heights. I moved from the Lebanese border here, and now we're moving to the northeast, and I'm zooming in on the Golan Heights. You can see the Israeli Golan Heights here, the Sea of Galilee. In Hebrew, we call it the Kinneret, and then the border between us and Syria. Today, for the first time, rockets were fired from Syria into Israel. We don't yet know if these rockets were fired by the Syrian armed forces or by one of the different Iranian proxy organizations, the different militias that are there, or perhaps by Hezbollah. But what we do know is that we retaliated fire and that currently the situation there is stable. Of course, we have to remain vigilant on that border as well. To bring this back home, if we zoom out a bit, then you can see that we are active on three fronts. In the south, around Gaza, in the north, with the border with Lebanon, where Hezbollah is, and on the northeast with Syria. We have mobilized a lot of reserve forces, more than 300,000, and as we speak, those troops, which are infantry, armored, artillery, combat engineers, and combat intelligence, are getting ready to execute their next mission. And the mission will be to strip Hamas of all of its military capacities. In plain words, what does that mean? It means that when this war is over, Hamas won't have the ability to hurt, terrorize, or kill any Israelis again. That's the task that we've been given, and that is the task that we are preparing and going to implement. In the meanwhile, we are striking Hamas with significant power from the air,
and we have struck many of Hamas's pieces of infrastructure inside Gaza. I'm talking about command centers, I'm talking about locations where they produce rockets, where they fire rockets from, or where they hide, where their operators, where their terrorists hide from our attacks, and many other locations. And we've been striking those facilities. In case you've seen footage coming out of Gaza and you ask yourself, well, this looks like civilian buildings, and why is the IDF striking civilian business? Then let me explain why. Hamas, being cowardly terrorists, they don't advertise where they are. There's no sign on a building that says, welcome to the Hamas headquarters for exporting terrorism to Israel. Welcome to the Hamas Research and Development Center. This is where we produce rockets and missiles. They don't do that. They do all of the things inside civilian buildings, and they hide behind their own civilians. We call that using civilians as human shields, which is a despicable practice. It's a war crime, and it's something that terrorists do. They try to hide behind their own civilians in order to seek refuge, and hoping that we won't try to attack them or get to them because there are civilians in the way. Let me say this. The IDF is still and will always be committed to fighting according to the established laws of armed conflict. We don't want to kill civilians. That is certainly not our goal. But what we are committed to doing is to make sure that at the end of this war, Hamas doesn't have any military capabilities to strike Israel with. And that is what we will be doing. As we bring this to a close, this short operational update, it's important for me that you are aware of the very complex situation that we are in. We are fighting on 3 fronts. The main front is down in Gaza, but there are 2 fronts that may become active. We are positioning our forces in order to be ready to defend on those fronts as well, and we are preparing to execute the main mission against Hamas. I hope you find this useful. If you do, please share it. Please tell your friends about it. Please tell your friends about this platform where we, the IDF, the Israeli Defense Forces, which is a free, democratic, and sovereign country, present real, trustworthy information for you to be able to understand reality on the ground, which perhaps isn't reflected in the media. I wish you all the best. I wish you quiet times. Please stay tuned to our updates, and I will probably see you tomorrow. Thanks for watching. Mga kato mga igala ang ginatawag natong pamahayag sa spokesperson mga igala sa ginatawag natong Israeli Defense Force. May kalabutan sa nakakitabo karon didto sa ginatawag natong Israel. Good morning to Madam Gina Nalagon watching in Antique together with relatives sa have a nice day. Oy daghang salamat ha, damo gyud salamat sa mga utod naton dira kaparyentihan sa may Antique. Maayong aga sa inyong tanan dira. Nagatanaw po mga igalang atong mga classmate dira sa Mlang National High School. Mga classmate nato sa Mlang North Cotabato. Mayong aga sa inyong tanan dira. Ayan, sige, good morning, good morning. Moto may gala inyo nadunggan ang pamahayag sa tigpamaba may gala sa Israeli Defense Force. Sa mga update may galang nagakahitabo karon sa Israel. Gumikan kay murag ginatabangan naman ng Israel karon mga panahon na may gala sa mga nasod nga nakapalibot ngadto kanila. So sa pagkakaroon may gala ang Amerika nagpadala na og dugang puwersa, ilabi na katong aircraft carrier nila may gala nga naa na didto, apil na ang pipila ka mga ginatawag natong barkong panggira nila ang gipadala na ngadto sa Mediterranean Sea para nga kung kinahanglan sa Israel og tabang anytime, pwede silang makaabag mga gala sa mga panginahanglan sa Israel kung militar o kagamitan sa panggubat ang ginakinahanglan. So kanikaron may gala ang sitwasyon og nagapanginaot kita
nga naapay mga panghitabo mga higala nga mapugngan nato unya unsa man ang mga sitwasyon mapugngan lang unta may gala ang pagdako sa gera sa Israel gumikan kay makaapekto gid kini may gala sa mga sitwasyon sa tibuok kalibutan kay sus Ginoo ko di nato may gala ma-imagine katong ginasulti may gala sa gatawag natong Biblia nga basig pag-abot sa panahon ang Israel pagatabangan sa mga nasod o kini ang mamahimong sugod mga higala sa ginatawag atong ikatulong gera sa kalibutan ang ampo ta mga higala nga dili kana mahitabo o dili gid mahinayon kanang maong sitwasyon. 7:45 may galas tong panaguban-uban balik pa kita las dugang mga impormasyon ng balita man lamang ni mga pahinumdum. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Gusto bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Sandout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 169907 Series of 2023. Kasakit ba ang imong ulog kalawasan tungod sa sobrang nga trabaho o nagkadaiyang stress sa kinabuhi? Hatagi sag break ang imong lawas. Dili lang simple nga break. Pag Herbalaya break usa. Ginhawa og lalom ug masahia ang imong ulo ug kalawasan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit sa ulo ug kalawasan, tinhinata sa siguradong luwas. Herbalaya, amoy na kaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Herbalaya Liniment Oil, mapalit sa mga butika o grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, nakakaya at natutunan. Nakakasakaya, di na matutupad. Ganyang kalakas ang Pinas, kaso walang iwanan. Tuloy-tuloy na ang saya, buong pamilya magpa-booster na. Siguruhan nga na-update ang imong proteksyon. Mahimong booster karon. Pinalakas sa Healthy Pilipinas. Usa ka pahinumdum gikan sa DOH. Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Protection din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pang mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang RBN, Radio Philippines Network. DXKT 1071 sa inyong mga radyo. Ang RADYO RONDA sa Davao. Good morning Anthony Chokoy ni Arnold Joseph Palmahil. Good morning and good morning po ngadto ni Madam Juan Marilyn Pipito diha sa May Katalunan Grande ning Dakbayan sa Davao. Good morning kaninyong tanan diha mga igala. Good morning. Balikan nato tong ginatawag natong mga istorya may gala may kalabutan sa ginatawag natong mga lihok politikas pagkakaroon nga kung diin matay ginabanata na gid sa mga kalaban mga igala si Vice President Inday Sara Duterte.
sa pagkakaroon mga igala ang mga tao o mga tigsuporta ni Vice President Sara Duterte ang hinay-hinay ng ginatawag natong na unsa ni na kamata natulog man ni human atong mga pipila ka mga eleksyon, pero karon ang mga Duterte, diehard Duterte squad o diehard Duterte supporters ang subling na nakamata mga igala gumikan sa nagapangitabo karon sa lihok politika. Atong basahon nato ang ginatawag natong column or info kaning kwan gikan ni Jason sa matod pa niya fact and katotohanan. Si President Bungit ay nagbigay kay BP Sara ng more than 125 million na CIF para magamit ng OBP at ng DepEd. It was President who deemed it proper for BP to use it. Bakit hindi si Marcos ang banatan ng mga pula, dilaw, pink at mga pulgas ni Mamang Waray? It was the office of the President that earmarked, allocated, and transferred the presidential CIF to the office of the Vice President. Consequently, it was the Chief Executive through the Department of Budget and Management who recommended the 2024 CIF budget for the OVP and Department of Education. But in the end, it is Congress who will approve the proposal. Kung ayaw nila at ito ay inayawan na nila, sila ang masusunod. Unless BBM disapproves their action and insist on it during the sit-down conference during the BICAM and Palace meetings. So mao na ang mga sitwasyon mga igala. Good morning adto ni Sir John Tamayo. So kini karon ang mga katikaran sa ginatawag natong politika. Matod pa ni Sir Art Tugade, kapag ang posisyon at power kapag ang posisyon at pera at power pumasok sa utak mo, magiging arogante, mayabang at korap ka. Posisyon, pera at power, lahat yan ay panandalian at temporary. Lahat yan will pass away. Kailangan magsilbi ka sa sambayanan at sa kapwa mo, dahil kapag yan ang mananatili sa puso mo, gaganda ang Pilipinas. At tinuod pod, amo na karon may gala nga, sus Ginoo ko, huy na lang Lord, matod pa ni Maria Puchades, calm down people, ang atong future president is a strong woman. She has no fear, focus, and not easily intimidated. She is fearsome. She will soar. Let's just watch this clown doing their sing and dance. Grab the popcorn, let them fight and we watch. Happy October, let the battle begin. Ayan. Daga na kayong mga ating suporta ni Vice President Inday Sara Duterte ang nakamata na karong mga panahon na. Matod pa ni Sir Chito Puentes, ni Sir Chito Puentes, usap po ni karespetado mangyala, nga ginatawag natong kaning ginatawag natong manunulat, good and bad news. First, the bad news. A House panel has reached unanimous decision to allot zero confidential fund in the budget of the Office of the Vice President, Department of Education, Department of Information and Communications Technology, Department of Agriculture, and Department of Foreign Affairs. This was relayed by Representative Stella Kimbo, the House Appropriations Senior Vice Chairperson who earlier pulled the trigger to what would turn out to be a ploy to strip Vice President Sara Duterte of confidential fund in both the Office of the Vice President and the Department of Education. It was Kimbo who first expressed surprise that the Vice President was able to distribute her confidential fund in 11 days as if no queue. Critics of the Vice President, chief among them, Senador Risa Ontiveros and ACT-CIS Party List Representative Franz Castro, rained innuendos on her, even though they would shamelessly admit that they had no evidence yet of wrongdoing. Kuyaw kayo, If there were doubts about an invisible hand pulling the string, those doubts vanished in thin air when Kimbo announced her panel decision. The Liberal Party's surprising initial comment was classic mind conditioning for Oplan Zero Confidential Fund. It is bad enough that the congressional body had taken upon itself to strip the said agencies of the confidential funds that go a long way in neutralizing, if not preventing, the onslaught of forces in power out to undermine the security and stability of the state.
It is worse that in doing, it betrayed its hypocrisy by leaving untouched the gargantuan